infinite impulse response filter design. So recall that how we do it. We start with an analog filter, and then we do warping to convert it to either low pass, high pass, band pass, or band stop. كلهم analog. And then we can digitize it, convert digital filter by replacing S with this formula. So this is called the bilinear transformation method, BLT, bilinear method. So let's do this exercise. Given an analog filter with a transfer function, (1000/S plus 1000). So you're given the analog filter, huh? This is an analog transfer function for the filter. The question is just to convert it to the digital filter transfer function and find the difference equation using the BLT method. If the DSP system has a sampling period of t is equal to 0.001 seconds. So how are we going to solve that? Hello? معك دكتور. How are we going to solve that? Well, convert to digital. Yeah, that's what it is. We need to, here right now it's analog. It's in this is analog. It's in the form of S. It's in terms of S. So we just need to convert to analog or digital. وشفنا احنا هنا to convert to digital here you have to just replace S with this. هذه هي ال conversion to analog. اللي هو دكتور باي لينير. ايوه هو قال استخدم ال BLT method bilinear transformation method. Yes. ففي الميثود هذه to replace this to digital تحولها إلى digital تعوض S with this value of Z with this expression of Z فخلاص تصير a digital. So to do that معناته HZ تساوي 1000 على S. Now we're going to replace it with this 2 over T Z minus 1 Z plus 1 plus 1000 و T he gave us T. So it's just a matter of algebra now. Two over T يعني 2 over 0.001 اللي هي 2 over 10 to the power of minus 3 اللي هي معناته 2 times 10 to the power of 3 يعني 2000. So this thing is 2000. 1000 على 2000 Z to the power of minus 1 plus 1000 مضروبة في Z to the power of plus 1 كلها على Z to the power of Z plus 1 Z plus 1. طيب then we can take this upstairs تصير 1000 Z plus 1 على باهي عندك 2000 زد مع 1000 زد كم يطلعوا؟ 2000 ريال و3000 ريال. كومن فاكتور. ها؟ ناخذ 1000 نعم؟ فاكتور.
لا ليش؟ نفك هذه 2000 زد مع ماينس 2000. ناخذها ممكن عشان نطير اللي فوق الألف البسط. ممكن ايه بعدين نطير ان شاء الله شوي شوي، بس خلينا نحسب الحين كم زد الحين. 2000 زد وهذه 1000 زد، كم يطلع زاد في الاخير؟ 2000 ريال مع 3000 مع 1000 ريال كم؟ 3000 ريال. كيف حصل 3000 ريال؟ ؟ 3000 ريال صح ولا؟ وبعدين عندك 1000 هنا الا 2000، وهنا في بلس 1000. So minus 2000 plus 1000 it becomes minus 1000. وبعدين نتبع اقتراح اخونا اخونا اللي اقترح ال1000 برايثن دكتور برايثن. الخير بدر. اي بدر لا البرايثن البريث. ايوه كنت بقول بريثن، انا اصلا كنت بقول. شكرا بريثن. نعم، فنشيل ال1000 طبعا تطلع هنا 1000، فتنشال 1000 هذه تقعد هنا بس 3. سو تطلع زد بلس 1 over 3z minus 1. Very good. Now شو نسوي؟ We divide by، يعني نضرب هنا في z to the power of minus 1 من فوق ومن تحت. So we're fine. بس عشان نتخلص من positive power هذا. So this becomes 1 لأنه z times z to the power of minus 1 تعطيك 1 plus z to the power of minus 1 over 3 والz هذه تختفي minus z to the power of minus 1. اوكي اللي هي y over yz over xz. That means yz لأنه السؤال الثاني قال find the difference equation. So difference equation معناته لازم نلقى كده yn تساوي blah 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 blah. So we need to find this blah 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 blah. check شو كان yn yz إذن yz مضروبة في 3 minus z to the power of minus 1 is equal to xz مضروبة في 1 plus z minus 1. Okay, so in FIC now we distribute, so this becomes 3 yz minus z to the power of minus 1 yz is equal to xz plus z to the power of minus 1 xz. Okay, now we do the inverse. Z transform. This becomes 3 yn minus هنا z to the power minus 1 هذه we can apply the shift theorem لأن negative power, so it becomes. شفت ليش لازم حولناها إلى نيجاتيف؟ هنا ضربنا بهذه عشان نحولها نيجاتيف عشان to apply the shift theorem، لأنه لو خليناها كده positive we cannot use it. لو خليناها z كده we cannot use it. Now we can use this, and this is basically the past value of y. This is basically just y n minus 1, so shifted by minus 1. بعدين هذه x n وهذه it's exactly the same thing, it's x n minus 1. Finally
نحط هذه الواي ان هنا، وهذا نحولها للجهة الثانية، ف it becomes xn plus xn minus 1 plus y n minus 1, everything divided by 3. And this is the difference equation. Done. Full mark. Capiche? واضح يا دكتور. واضح. Given an analog filter with this transfer function, convert it to the digital transfer function and difference equation using the BLT. نفس equation، نفس ال problem هذا، شو الغباء. Okay. The low pass filter with a cutoff frequency of 1 radians per second is given by. This is the low pass filter analog version. Use HPS, the whole prototype low pass filter, and the BLT to obtain a corresponding IIR digital low pass filter with a cutoff frequency of 30 Hz, assuming a sampling rate of 200 Hz. So this is just a direct application of these equations. Okay. So the first step is to find the لأن هو هنا أعطانا digital cutoff frequency. هذه digital خلينا نسميها omega d. So omega d 30 Hz. أول شيء ساعة ما نبغاها in Hertz، نبغى نحولها إلى radians. فإن radians this is equal to 2 pi f، يعني 2 pi 30 Hz. This is equal to 60 pi radians per second. Okay. So هذه digital. We need to find the analog cutoff frequency. دكتور أيوة. مو بالاف اس هي 2 باي. fs. Yes, it corresponds to 2 pi. نعم. فالمفروض اتوقع هذه تكون اقل يعني. يعني على اساس 60 باي اكبر يعني. اي 60 باي اكبر من السامبل ريت. Yeah, but this is periodic, remember? So حقيقة 60 باي هي ممكن تكون نفسها، يعني انت في نهاية الامر these angles are periodic. So لما تقول لي انت pi over 3 هي نفس الانجل، ممكن تكون حتى هي نفس الانجل pi over 3 plus 80 باي، هي نفسها الانجل. So صح هذه تبان كبيرة بس هي نفس الانجل. انت لو تشوف الانجل هذه it's huge, it's many pies, it's 80 plus a third pi، يعني 80 فاصل 80.3 باي، لكن هي نفس الانجل لانه it's periodic.
فهمتني؟ بس نفس الانجل. Alright, so this is the formula to find the analog frequency to T tangent W D over T over 2. Okay. 2 over T tangent WD what? T over 2 ولا T over 2. Okay. So لازم نحولها إلى radians لأنه ما نقدر نستخدم هنا degrees. Everything should be in radians. أو hertz يعني. We cannot use hertz here. طيب. والشيء الثاني شوف هذه اليونت حقتها radians per second. بعدين هنضربها في T اللي هي seconds. So what happens? The seconds they cancel each other فتقعد radians. Then we can take the tangent. So everything fits together. طيب what's T? T هي sampling period. T هي sampling period اللي هي تساوي 1 over sampling frequency. وأعطونا sampling frequency which is good. It was given. So this is 1 over 200 which is 1 over 2 10 to the power of minus 2 which is 0.5 10 to the power of minus 2 or 5 10 to the power of minus 3 seconds. Anyway, so this is 2 over t. If we do 2 over t, t is 1 over 200, معناها this becomes 200. 200. لا مش صحيح. ال 1 over t هي 200. 1 over t هي 200. هنا عندنا اثنين منهم يعني 400. Very good. Tangent of 60 pi t over 2 is going to be 1 over 200 over 2 يعني 1 over 400. صحيح؟ Yes. So let's see. Three 20. 3 pi over 20. Tangent P times pi is that correct? Oops, pi is correct. So 3 pi over 20. Tangent is 0.51. 0.51. Let's multiply that by 400. 2 or 3.81.
Okay. So next step, we need to do the warping to find the low pass filter. هو نبغى low pass احنا what do we want exactly? We want a low pass filter. So digital low pass filter, yes. So we need to use this transformation, this warping, to find the analog low pass filter. So S over the cutoff frequency, S over cutoff frequency. So low pass filter, we're gonna take this بدل S, we're gonna do S over the cutoff frequency. Here 1 over S over 30 Hertz plus 1. This is the analog cutoff frequency. تطلع 30 لأنه من هذه نخليها 30 over 30 تصير 30 فوق S plus 30. Okay. لا عفوا, what did we do here? This cutoff frequency is the analog cutoff frequency لأنه هو أعطانا 30 Hz, هذا digital ما عنده علاقة. So see, this is a mistake, a common mistake. So that's why we had to convert this into the analog one. So this is 1 over S over 200. .81 plus 1. This is the digital frequency. نبغى analog frequency cutoff. Okay, so then it becomes 203.81 على S plus 203.81. All right, so we have the equation for the low pass filter, the analog equation or transfer function, analog transfer function. So now we can digitize it. We want to find digital one. To do that, we take this analog one and digitize it by setting S to be 2 over T Z plus 1 over Z minus 1. يعني we use this equation to digitize it. Minus 1 over plus 1. Okay, so make sure minus 1 fog plus 1. Okay. So now we can go ahead and do that. And it's the same like before. So we take this. على 2 over T. 2 over T كم تطلع؟ حسبناها 400 صح؟ دكتور 400 ما تكون البسط يعني مضروبة فيهم؟ في البسط هي 2 over T هنا بدل S نعوضها بهذه. ف 2 over T مضروبة في all this. 2 over T 400 صح ولا مش صح؟
اي تمام، يعني عوضا محل اس. فالحين عوضنا اس بهذه، هذه اس الحين بلس، صح ولا مش صح؟ في خطأ؟ سويت خطأ؟ لا واضح يا دكتور، صح. اعتقد صح كده. اس عوضتها بهذه 2 over t هي ارامية. طيب ناو نوحد المقامات هنا، فتصير z plus 1 مضروبة في z plus 1، وبعدين هذا المقام حيطلع فوق، فحتصير 203 81 مضروبة في z plus 1 كلها على 400 مضروبة في z minus 1 بلس 203.81 مضروبة في z plus 1 اللي هي 203.81 z بلس 203.81 وتحت أرمية زد مع 203 زد تصير تطلع 603 زد إلا 400 بلس 200، يعني إلا سالب 196 فاصل 19. خلاص. now let's نفس الشيء نتخلص من positive power of z، فنضرب هذه في z to the power of minus 1 وهذه z to the power of minus 1 من تحت ومن فوق. and then h of z هذه تساوي y of z over x of z، هذه الديفينيشن حق الترانسفير فانكشن. بعدين نسوي ضرب في بعض ونسوي بعدين inverse z transform. هذا الفلتر حقتنا infinite impulse response filter. ليش؟ لانه لما تخلص في الاخير حتلقى انه الواي الديفرنس equation حتلقاها فيها past value of y. واضح ان قلنا الفرق بين infinite impulse و finite impulse response والinfinite impulse response انه في الديفرنس equation، الفرق بينهم في الديفرنس equation. اذا الديفرنس equation اللي هي هذه يسموها الديفرنس equation اذا فيها present value of x مع past value of x وإذا فيها past value of y هذا past then it is IIR. هذه حقت IIR infinite impulse response infinite. إذا ما فيها هذه، إذا ما فيها past value، فيها بس present x هنا و past value of x then it is FIR finite impulse response. so هذا يعني very important result، هذا لازم تحفظه. هنا واضح حيكون في عندك past value of y لأنه هذا حنضرب هذه في هذه حتعطينا هذه yn وهنا حتعطينا هذه this one هذه حتعطينا yn minus 1 فيها shift، حيكون فيها shift. فواضح انه حيكون عندنا past value of y so IIR infinite impulse response. لو سويت يعني exercise ولقيت في الاخير ما في past value of y تعرف نفسك سويت خطأ، واضح سويت خطأ somewhere لانه ما هو infinite impulse response. اوكي هذا هو. another one do low pass filter with a cutoff frequency of 1 radians per second. مش هو نفسه هذا؟ هذا التكملة حقه في الأخير، هذه هي شفتها difference equation yn minus 1 فيها past value of y. very good. Design a second order digital band pass Butterworth filter with a low cutoff frequency of
1.9 kilohertz, an upper cutoff frequency of 2.1 kilohertz, and a bandpass ripple of 3 decibels, and a sampling frequency of 8,000. Determine the transfer function in the difference equation. Use MATLAB to plot the magnitude. So هنا we want to do second order digital bandpass Butterworth filter. What is a Butterworth filter? So لازم نتذكر ال Butterworth filter. في equation خاصة فيه ال Butterworth filter is not given here. بس هذا هو ال Butterworth filter. صح؟ ولا أنا غلطان؟ والله ما أدري نسيته أنا. خلينا نشوف Butterworth filter. في عنده equation هذا Butterworth filter خاصة. يا ربي في أي example احنا شفناه Butterworth it was في ال BLT I think. هنا هذا تشيبيتشيف. حلو تشيبيتشيف صح؟ تشيبيتشيف عجبكم؟ اسمه حلو صح؟ ولا ما هو حلو؟ تشيبيتشيف. احنا نعم. الو بريثن موجود يا دكتور. ايش قلت؟ ما سمعت قطع الصوت. طيب ما الباتر وورد تفتكروا فين شفناه؟ ما لقيته الحين. فين شفناه باتر وورد فلتر يا ربي هذا في اكزامبل؟ نسيت انا. باتر وورد maybe here في الاف اي ار. لا لا ايوه ممكن في بول ميثود. بول زيرو بليسمنت ميثود. باتر وورد can't find it. ها هو باتر وورد ها باتر وورد. طب وين الايكويجن؟ هذا هو 1 over s plus 1 هذا هو الباتر وورد. maybe it's that simple. okay 1 over s plus 1 1 over s plus 1 first order. بس هذا first order هو شو يبغى؟ second order.
ممكن خطأ مطبعي دكتور، لأن حتى سلايد سكند اوردر. اوه وين هنا؟ لا، السلايد اللي قبل السؤال. ايه second order صح، معناته هنا خطأ. خلينا نتأكد. شيخ جوجل, what do you say about second order Butterworth filter? ايه عنده transfer function هو في الديجيتال. This is the realization of electric circuit. Hardware. They implemented in hardware. بالريزسترز وكذا. هذا يدرسونها في الإلكترونيات. احنا ما ندرسها. اوكي 1 over s plus 1 yes. بس هنا عوضوا هنا عشان يسويها low pass filter with this omega. He replaced it. Yeah. Okay. So that's it. So السؤال what is the question? واعطاك اللو cut off frequency والupper cut off frequency. So حنبدا من البروتوتايب, اللو باس بروتوتايب. So نفس الفكرة, but we need what is band pass ولا what do we need exactly? Band pass. So band pass, which part we're gonna use? Band pass هذه. So we're gonna use this one to find the analog filter. So نبدأ من البروتوتايب. هذا البروتوتايب. Prototype. Right, then we're gonna apply this part. This equation. Where omega naught هي center اللي هي square root حقت الاوميجا لو في الاوميجا هاي ولا كيف؟ الاوميجا لو في الهاي, وهذه الديفرنس بينهم بين اللو والهاي ماينس اوميجا لو ماينس اوميجا هاي, مش هاي ماينس لو, low minus high. So we have to remember that. Pay attention to that. The difference اللي هي width, bandwidth is الأوميجا low minus الأوميجا high. Okay. So we're gonna do that. المشكلة إنه هذه الأوميجاز هذه لازم كلها تكون radians per second. هو أعطانا إياها. هنا بس أعطانا إياها in terms of hertz. So we need to change all of that. So بسم الله, omega low is gonna be 2 pi 1.9 10 to the power of 3 radians per second. Omega high is going to be 2 pi 2.1 10 to the power of 3 again radians per second.
sampling frequency is equal to 8000 hertz. Period is 1 over the sampling frequency, which has to be in hertz, which is 1 over 8000 seconds. طيب. So now the band pass filter اللي نبغاه حيكون 1 over وبدل S هنحط الكلام هذا S squared. I think he did the no he didn't. Okay. S squared plus omega 0 squared على SW. So SW حنتضرب في الواحد وتطلع فوق. ف let's do it من الحين. نطلعها فوق. حتكون هنا plus SW. Okay. So this is what we need to compute. But what is first of all omega naught? Is going to be the square root of هذه في هذه. So 2 يعني 4 pi squared 1.9 times 2.1 كلها 10 to the power of 6. So this is going to be equal to 2 pi 10 to the power of 3 square root of 1.9 times 2.1. So you compute that. Then the W, the width, is equal to low minus high. What is low? 1.9 minus الهاي 2.1 كلها times 2 pi 10 to the power of 3 as a common factor. Okay, which is minus 0.2. 2 pi 10 to the power of 3. So minus 0.2 times 2 يعني تطلع minus 0.4 في 1000 تطلع 400. And then you go ahead and replace omega naught with this term. So S times 400 I over S squared plus this thing squared. So 4 pi squared 10 to the power of 6 square root of this thing. Around 2. So this is around just 2. So هتطلع 4 باي 4 باي معناته هذه 16 and plus S 400 pi. So هذا هو الفلتر and يعني it's just a matter of algebra now. Because what we're going to do now is we're going to evaluate this or to make it digital. So we're gonna so the digital form is going to be this evaluated at زي نفس العادة. So now we need to replace S with 2 over T Z minus 1 over Z plus 1. فيها lot of algebra يعني take S هذه حط فيها هذا مكان هذه هنا والله يعينك algebra كثيرة عشان في الأخير طلعها ك H of Z هتطلع شكشوكة فيها بلا 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 Z. I think he did it here. طلعها في الأخير هذه تطلع كده سبحان الله بعد كل الحساب هذا كله تطلع كده. So this is the difference equation and then you can do it in MATLAB. You can go ahead and do this in MATLAB وبعدين نسوي لها الفريكونسي ريسبونس عشان نشوف شكلها كفلتر. ف this is the MATLAB implementation طلعت كده.
So as you can see, it's around 2000 hertz اللي هي شفت it's between 1.9 kilohertz يعني 1900 هرتز إلى 2100 هرتز. So هي it pass هذه الباند باس يعني it passes frequencies ما بين 1900 هرتز إلى 2100 هرتز. فلاحظ when you do the frequency شو what happened حول ال 2000 هرتز it's a high يعني في ال 2000 it's high. So it's passing this small range اللي هي بين 1900 إلى 2100. So it is true it's a band pass filter. طبعا هذا this is a narrow band يعني it's a narrow band. وهذا I think the phase, this is the phase. So yes, indeed it is a band pass filter. خلاص, thank you very much. Any questions? Okay, I will put the solution of homework today ولا شيء tomorrow إن شاء الله. الhomework الأخير. Also I will send the grades very soon. والله يوفقكم. متى امتحانكم؟